Μετά το εκπληκτικό μα που παρουσίασε στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, ο Ρομέο Καστελούτσι επιστρέφει στην Ελλάδα στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της Βερενίκης του Ρακίνα. Ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης έχει στο πλευρό του σε αυτό το ανέβασμα την καθηλωτική Ιζαμπέλ Πέρ, η οποία ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο και 14 άντρες να αντιπλαισιώνουν. Το έργο του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα εστιάζει στον έρωτα του Τίτου με την Ιουδαία πριγκίπισσα της Χιλικαίας Βερενίκη κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής εκστρατείας. Οι δυο τους επιστρέφουν στη Ρώμη και ο Τίτος ετοιμάζεται να διαδεχτεί τον πατέρα του και να γίνει αυτοκράτορας. Η Σύγκλιτος όμως είναι αντίθετη στην ένωση του αυτοκράτορα με μια ξένη βασίλισσα. Ο Τίτος υποχωρεί και αποκηρύσσει τον γάμο του. Η συντετριμμένη Βερενίκη αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Ρώμη και να απαρνηθεί τον έρωτα της ζωής της. Every time I try to explore theater, because the theater itself is the unknown object. And I think that Berenice, as a text, is a wonderful tool in order to fail. It's a masterpiece that can express a kind of new tragedy written by the genius of Racine. But because it's a wonderful tragedy, it's an impossible one. We are witness of a circular world. The world doesn't work at all. The language is a circular language. And so in few words, it's kind of a monument of loneliness. It's a female portrait. But in that mise-en-scène is a double portrait. In one side, Berenice as a character, and the other hand, Isabelle Huppert, like a human being. So it's very much about, of course, femininity, but after all, is about humanity, because Berenice, she represents all of us. And I can quote Flaubert when he said, Madame Bovary, c'est moi. I can say, Berenice, c'est moi. So it's something that is behind the gender struggle. Of course, it's a matter, but I think there is also something else, much more obscure. It's about our human desire and the failure, the needs of love that that we have, all of us. Ο Ρομέο Καστελούτσι εστιάζει στον θρήνο του χαμένου έρωτα, στην απώλεια, στην απόλυτη μοναξιά της ηρωίδας, αλλά και στη σύγκρουση του νόμου και της εξουσίας με την αγάπη. Δίνει το λόγο μόνο στη Βερενίκη, αφαιρώντας το βήμα από όλους τους άντρες γύρω της που μένουν στη σκιά. My main choice that for this mise-en-scène, it was to erase all the male characters. They are like shadows. And we are focused on her, following her in her falling. And she starts in a very square, very in order, saying all the text according to the poetry. And then more and more she loses control, and she is on floor fighting with herself, but in particularly fighting with the language, because the language is the worst betrayal. But nevertheless, only Berenice is allowed to speak in this mise-en-scène, because the voice in this case is not a tool in order to communicate. There is nothing to communicate, but it's a kind of a flame in order to be able to evaporate, to run away from the stage. The exit is the main movement in this play, and she has to give a shape to her escaping. We can also enter in her imagination. It's an inner space, it's a mental palace. It's not anymore a physical one. It's something only in her imagination.
and the imagination is the only country possible for her. There is no other country, no other city, no other place, only the imagination. In the imagination we can be free. For that reason, Berenice is a queen. Οι παραστάσεις της Βερενίκης στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση διαρκούν μέχρι την Κυριακή 30 Μαρτίου. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.